Now, these policies are about eradicating the differences that still exist in our society, not entrenching them. They are about empowering those who were disempowered deliberately, and also protecting the rights of all. Later today, we will gather at Air Force Base Swartkop in Pretoria to receive the remains of 14 South African soldiers who lost their lives in the Eastern DRC. Aya mavugurura agambiriye kurandura burundu itandukaniro rigaragara mu muryango wacu aho gukomeza kubishimangira. Ikindi kandi agamije guha imbaraga abatari bazifite kandi rero akanarinda uburenganzira bwa bose. Ni nyuma y'uyu munsi n'iki kiganiro turimo turaza guhurira ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Swartkop I Pretoria kwakira imibiri y'abasirikare 14 ba Afrika y'Epfo baguye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubaha rwose abaguye ku rugamba, tubashimire uruhare rwabo mu rugamba rwo kugarura amahoro kuri uyu mugabane wacu wa Afrika. Byinshi rero byavuzwe mu nteko nshinga amategeko ndetse no ku mpaka zabereye mu nteko nshinga amategeko muri iki cyumweru ni kubijyanye no kohereza ingabo zacu SANDF mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo mpaka zari zikenewe kandi rwose zirakwiye kuko uruhare rwa Afrika y'Epfo mu butumwa bw'amahoro ari ingenzi cyane mu gushimangira amahoro, umutekano n'iterambere mu gihugu cyacu, mu karere dutuyemo no ku mugabane wa Afrika yacu yose muri rusange. Icyemezo cyo kohereza ingabo zacu ntigifatwa rwose uko bishakiye, cyane cyane iyo rero bifitiye ibyago byo gushyira abasirikare bacu mu kaga. Nubwo rero Afrika y'Epfo yagize uruhare rwose rukomeye cyane mu butumwa bwa SADC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, buri gihe rwose twagaragaje ko kugira ngo habeho amahoro arambye muri aka karere ari ngombwa kugera ku mwanzuro binyuze rwose mu biganiro kuri bose. Ni muri urwo rwego rero rwose ndagira ngo nongere ngaruke ku mwanzuro wafatiwe mu nama idasanzwe yahuje umuryango wa SADC n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ni mu mpera z'icyumweru gishize. Iyo nama yari amateka kuko yemeye ko ibiganiro bigomba kongera gutangira bikajyamo noneho impande za leta ndetse n'impande zitari za leta harimo n'umutwe wa M23. Twebwe rero nka Afrika y'Epfo turabishimangiye, ndabisubiramo, twebwe nka Afrika y'Epfo turabishimangiye. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kugirana ibiganiro na M23. M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Goma, nanone rero ku biganiro igomba kugiramo uruhare rukomeye cyane. Twatanze urugero rw'uburyo twarangije ubutegetsi bwa apartheid, aho rero twagombaga kwicarana twese abari ku butegetsi n'abari batari ku butegetsi tukaganira kugira ngo tugere ku mwanzuro wa nyuma w'amahoro. Twasangije iyo nyigisho rwose bagenzi bacu muri iyo nama ya SADC na EAC kandi ubutumwa bwacu bwarumvikanye neza. Urebye ubu rero ibiganiro bigiye kujyamo impande zose. Uruhande rwa M23 rugiye gutumirwa muri ibyo biganiro mu rwego rwo gushaka umuturambye w'iki kibazo. Ibyemezo byavuye muri iyo nama ni intambwe rwose ishingiye ku cyizere cy'amahoro arambye, bizatuma rero hatangira igikorwa cyo gukusanya ingabo za SADC mu karere, nazo rero noneho zikaba zagaruka mu bihugu byazo. Afrika y'Epfo yiteguye rwose gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano ugaruke kandi abaturage bo muri kano karere bongere kubona amahoro arambye. Turizera tudashidikanya ko mu gihe amahoro arambye azaba yongeye kugaruka, ingabo zacu rwose vuba ahangaha ibiganiro bikimara gutangira nazo zizagaruka mu gihugu cyacu, ndabibasezeranyije. Ni mu mpera z'iki cyumweru Addis Abeba muri Ethiopia ngiye kwitabira inama ya 38 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma za Afrika. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe AU yemeje rwose insanganyamatsiko y'uyu mwaka wa 2025 kizaba ari ubutabera ku banyafrika n'abantu bakomoka muri Afrika biyunze hamwe cyangwa se bishyize hamwe kandi binyuze mu kwishyurwa indishyi. Afrika y'Epfo na Ghana zatowe nk'ibihugu bizayobora iyi gahunda. Tuzibanda rero ku gukorana
n'abakomoka muri Afurika baba mu mahanga kugira ngo bagire uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'umugabane wacu binyuze mu ishoramari no gukomeza imibanire myiza. Iki gitekerezo rwose ntikigarukira ku ndishyi z'akababaro gusa, ahubwo ni umuhamagaro ukomeye cyane wo gukomeza ubumwe, tugatanga imbaraga zo kuzamura umugabane wacu wa Afurika. Tuzaharanira ko Afurika iba umugabane ukomeye iteye imbere, aho abantu bakomoka kuri uyu mugabane bazongera gusubirana amateka yabo, bagashyigikira ibibateza imbere kandi bikabagirira akamaro. Turi mu bihe bikomeye cyane byuzuyemo ihindagurika, aho rero ibibazo biterwa n'amarushanwa y'ubutegetsi isi rero igenda bigarukaho ndetse bikanagira ingaruka ku mugabane wacu. In the region where our country is located and on our continent, the decision to deploy our armed forces is not taken lightly, particularly when that deployment may put our defense force members in harm's way. While South Africa has contributed to the SADC mission in the DRC, we have always maintained that an inclusive negotiated resolution is required to achieve lasting peace in the region. And we therefore welcome the outcome of the joint summit, a joint summit which was really historic in that it brought together SADC and the East African community over the weekend, and where we agreed that direct negotiations and dialogue must resume between all state parties as well as non-state parties, including M23. Now, we as South Africa insisted that non-state parties must also be included, and that M23, which has now invaded and taken over Goma, must also be part of this negotiation and dialogue. And we were able during that discussion to put forward our own experience as a nation, that as we brought the horror of apartheid to an end, it was incumbent on all of us to include state parties and non-state parties in the negotiation, and in the end, that is what finally led to the settlement of the apartheid horror. And we were able to share that with our colleagues and compatriots at the summit, and the message did sink in. And going forward, we are now going to see a dialogue that is going to involve state parties as well as non-state parties, all of them involved in an effort to bring an end to that conflict. The outcomes from the joint summit are in confidence-building measures towards a sustainable peace, which will finally lead to the drawdown of the SADC troops. As South Africa, we will do whatever is within our means to support the peace effort so that this conflict should finally end and the people of the region should finally know peace. This weekend, I'll be traveling to Addis Ababa in Ethiopia for the 38th ordinary session of the Assembly of Heads of States and